Uh, so what we have to how to use the labels. Okay, so this is very first one. It is given that how to use the labels. With the J label class you can display the unselected text and the images. ठीक आहे, म्हणजे अनसिलेक्टेड जे काही टेक्स्ट आहे आणि इमेजेस आहे that you can display with the help of this. So if you need to create a component that display a string, an image or both, you can do so by using or extending the J label. So if the components is interactive and has the certain state, use a button instead of the labels. Okay, so by specifying the HTML code in the labels text, you can give a label various characteristics such as multiple lines, multiple fonts and multiple colors. So if the labels uses just a single color or font, you can avoid the overhead of the HTML processing by using the set foreground or set font method instead. So you see using the HTML in the swing components for the details. Okay. Now next one, it is that note that here the labels are not opaque by default. So if you need to paint the labels background, it is recommended that you turn its capacity property opacity property true. ठीक है, so if following code snippet shows how to this. ठीक है, how to do this. So here the following code is given, that is label dot set opaque true. Then the following picture introduces an application that displays the three labels. So the window is divided into the three rows of the equal height, and the labels in which the row is as wide as possible. Okay, so basically you can try this. Okay, so below is the code from the label demo Java class. Demo.java class. So it creates the labels in the previous example. Image icon is equal to create image icon. ठीक आहे, मग इथे हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. So basically we are seeing the Java J label. ठीक आहे, so here the description it is given. जावा जे लेबलचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ठीक आहे, सो जे लेबल, मग आता इथं लेबल काय बघा, स्विंग लेबल्स आर द इन्स्टन्सेस ऑफ द जे लेबल क्लास विच एक्सटेंड्स द जे कंपोनंट. So it can display the text and or an icon. So some of its constructor are shown here. J label icon I label string s, then J label string s comma icon I comma integer align. ठीक है, so basically Java J label it is given the object of the J label class. It is the component of practicing in the text container, and it is used to display the single line of read only text. ठीक है, or read only text. Now let's see the declaration of the JavaX swing J label class. So public class J label extends J component implements the swing constants accessible. Next one, it is that commonly used constructor. So J label constructor it is given J label, then J label icon I, then J label string s comma icon comma I, then integer horizontal alignment. So J labelचं description काय बघा, it creates okay. So J label its description it is given, it creates a J label instance with no image and with an empty string for the title. Then next one, it is that J label string of s. So it creates the J label instance with the specified text. Then J label icon I, then it creates a J label instance with the specified image. Then J label string s icon I integer horizontal alignment. So it creates the J label instance with the specified text, image and the horizontal alignment. ठीक है, horizontal alignment. Next one, it is given that commonly used methods. ठीक है, commonly used methods, मग कोणत्या methods commonly use होतात इथे, तर से स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट. मेथड इट इज स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट
description it is given that it returns the text string that a label displays. So here wide set text, string text, wide set text, string text, description it is given. It defines the single line of the text with this text. This component will display. It is a parameter which is passed to void set horizontal. Now next one it is that it sets the alignment of the labels context along with the x-axis. Okay. Next one it is that icon get icon. So it returns the graphic image Hello. that the label displays. Okay. Next one. Next one it is that ठीक आहे. आपण जावामध्ये जे लेबल बघतोय, जे लेबल कसं यूज करायचं ते इथं दिलेलं आहे. सो जे लेबल आयकॉन ठीक आहे. सो हिअर आयकॉन गेट आयकॉन इट रिटर्न्स द ग्राफिक इमेज दॅट द लेबल डिस्प्ले. Then integer get horizontal alignment. It returns the alignment of the labels contents along with the x-axis. ठीक आहे. Now Java JLabel example has been taken here. So import java x dot swing. Then class label example, then public static void main string args jframe f is equal to new jframe label example, then j label l1 l2. These are the two labels considered here. J label L1 and L2. Then L1 is equal to new J label of first label. Then L1 dot set bounds is equal to 50, 50, 100, 30. Then L2 is equal to new J label घेतलंय second label. So second sets the bounds up to 50, 100, 100, 30. Then F add L1, then F add L2, then F dot set size 300, 300, then F dot set layout null. So F set visible true. ठीक है. F set visible true. So this is the output of the particular program. This is the output. First label, then second label, etc. Okay. So first label and second label. Then Java J label example with the action listener. ठीक है. Import java x dot swing, import java dot awt, import java dot awt contents. Okay. Next one it is that public class label example extends the frame, implements the action listener j text field tf. ठीक है. j text field tf, then j label l, then j button b it is given. ठीक है. Java j label then Java J label example has been taken. So TF is equal to new J text field. Then TF dot set bounds is equal to 50, 50, 150, 20. Then I is equal to new J label. Then L is equal L dot set bounds 50, 100, 250, 20. B is equal to new J button find IP. Then B dot set bounds 50, 150, 95, 30. So B add action listener. This then add B, then add TF, add. So set size 400, 400. Then set layout is equal to null. Then set visible is equal to true. Then this is the code public void action perform in bracket action event E. So try and catch. ठीक आहे. काय ट्राय करायचंय तुम्हाला, ट्राय कॅच ब्लॉक ट्राय करायचा आहे हा. तर ट्राय मध्ये काय दिलेलं आहे, स्ट्रिंग होस्ट इज इक्वल टू टीएफ डॉट गेट टेक्स्ट केलंय, गेट टेक्स्ट. देन स्ट्रिंग आयपी इज इक्वल टू जावा डॉट नेट डॉट आय नेट ऍड्रेस डॉट गेट बाय नेम होस्ट, देन गेट होस्ट ऍड्रेस. ठीक आहे. गेट द होस्ट ऍड्रेस. सो get the host address. Then I dot settext equal to settext dot IP of host plus this IP. So catch exception AX system dot out dot print ln example X. So public static void main argument string args arguments. ठीक है. New example, new label example. So this is the output. ठीक है. This is the Java point. This is the find IP. ठीक है. Find IP.
So basically this is the output of this particular program. So this is all about the J label, Java label. Okay, Java label. So here it is given that swing labels are the instances of the J label class which extends the J component, and it can display the text and or icon. Some of its constructor are shown below. So constructor J label, icon I, label string S, then J label, string S, icon I, integer align. Okay, so basically here the S and I are the text and icon used for the labels. The align arguments is either left, right, center. Okay, the align argument is at either left, right, center, leading or trailing, etc. So here these constants are predefined in the swing constants interface along with the several others used by the swing of the classes. So the icon and the text associated with the labels can be read and written by the different methods that are icon get icon, then string get text, then void set icon, then void set text, etc. So here I and S are the icon of the text respectively. So the following example illustrate how to create and display the label. ठीक आहे, मग आता हे एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे हाऊ टू क्रिएट अँड डिस्प्ले द लेबल्स. तर हे एक्झाम्पल सगळ्यांनी नोट डाऊन करून घ्या आणि त्याचं आउटपुट असं येतं का नाही ते चेक करायचं आहे जावावर. तर हे लिहून घ्या जावा जे लेबल. ठीक आहे, हा प्रोग्राम लिहून घ्या तुम्ही. त्याचं आउटपुट असं यायला पाहिजे, फर्स्ट लेबल, सेकंड लेबल. ठीक आहे, तर हे लिहून घ्या. चला, हा कोड मी शेअर केलेला आहे, हा लिहून घ्या चला सगळ्यांनी. So here it is given that the first and the last argument for the JLabel constructor are the label text and the alignment. So finally the label is added to the content pane. Okay, finally the label it is added to the content pane. Okay, so here the applet begins by getting its content pane. Next, an image icon object is created for the file ic.jpg. So this is used as a second argument to the JLabel constructor. The first and the last argument for the JLabel constructor are the label text and the alignment. So finally the label is added to the context pane. Okay, to context pane. So this will be the output. Okay, output is there. आउटपुट इथं बुक मध्ये दाखवलेलं आहे. तर मग तुम्ही तिथं लेबलला कसं करणार आहे बघा, जे लेबल ऍपलेट कोड मध्ये त्यांनी घेतलं इथे इम्पोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग ऍपलेट कोड. ठीक आहे, ऍपलेट कोड मध्ये काय घेतलेले, जे लेबल डेमो. ठीक आहे, जे लेबल डेमो हा क्लास घेतलाय, जे लेबल डेमो विथ 250 हाईट अँड width with width 250 and height 150. Then applet tag gets closed. Then public class j label demo. ठीक है, public class j label demo. ठीक है, j label demo with extends the j applet. ठीक है, j applet. So here public void main, then container content pane is equal to get content pane, then image icon 2 is equal to new image icon, then ic dot jpg is equal to new label ic, then 2 label center, then content pane dot add. ठीक है, add content pane dot add of j. ठीक है, now this is all about the java label. Now we have to say the जावा बटन. ठीक आहे, हा प्रोग्राम लिहिलाय सगळ्यांनी, हा एक्झिक्यूट करून बघायचा आहे. जावाचा तुम्ही ऍपलेट एकदा वरती इनिशियलाइज करा. दिस इज अ लेबल एक्झाम्पल. ठीक आहे, मग लेबल एक्झाम्पल घेतलं इथे, मग त्याच्यामुळे पब्लिक स्टॅटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गियस, देन जे फ्रेम एफ इज इक्वल टू न्यू फ्रेम लेबल एक्झाम्पल, देन जे लेबल L1, L2, L1 is equal to new j label first label, then L1 dot set bounds set केलेले बघा.
ठीक आहे. आणि हे असं आउटपुट इथं येतं याच्यामध्ये लेबलच्या एक्झाम्पल मध्ये असं आउटपुट येतं. बुक मध्ये जो हा प्रोग्राम दिलेला आहे तर तो प्रोग्राम बुक मध्ये आहे, तर तो प्रोग्राम तुम्हाला ॲपलेट नुसार दिलेला आहे. ॲपलेट कसा रन करायचा त्याच्यानुसार दिलेला आहे. नेक्स्ट आहे आपलं बटन. ठीक आहे. मग आता आपण बटन्स बघणार आहोत. बटन्स इन जावा स्विंग. Okay, students, get it this the label API. So basically here the following labels is the commonly used JLabel constructor, and the methods, other methods you are likely to call are defined by the components J component classes. So here it includes the set font, set foreground, set border, then set opaque and set background. Then see the J component class for details. The API for using the labels falls into the three categories. Okay, three categories मध्ये ते fall होतात. ठीक आहे. So setting or getting the labels, label content. Okay, so following table is the list of the commonly used JLabel constructor and the methods. So other methods you likely to call are defined by the component and the J component classes. So they include the set font, set foreground, set border, set opaque, and set background. So here the J component class details are given. ठीक है. Okay, students, what we are seeing the buttons. ठीक है. Buttons in the swing. ठीक है. Buttons in Java swing. J button. Java J button it is given. ठीक है. So basically the J button class helps to create the button. ठीक है. Label button. So here it has the three constructors: J button, icon IC, then J button string str, then J button string str, comma icon IC. ठीक है. A button can be created using the icon. So a string or both J button supports the action event. ठीक है. Action इव्हेंटला तो सपोर्ट करतो. ठीक आहे. जे बटन कॅन बी क्रिएटेड युझिंग द आयकॉन. ठीक आहे. जे बटन सपोर्ट द ऍक्शन इव्हेंट. सो ऍक्शन इव्हेंट इज जनरेटेड ऑन द क्लिक ऑफ द बटन. ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल तेव्हा काय एखादी ऍक्शन काय होईल जनरेट होईल. नेक्स्ट वन इट इज दॅट टेक्स्ट फील्ड. ठीक आहे. टेक्स्ट फील्ड इन दॅट जावा जे टेक्स्ट फील्ड. ओके. जावा जे टेक्स्ट फील्ड.
Okay, Java J button. So J button class is used to create a label button that has platform independent implementation. Application result in some action when the button is pushed. So it inherits the abstract button of the class. J button class declaration. So let's see the declaration for the Java Swing button class. Okay, Java Swing button class initialization आपल्याला बघायचं आहे. Okay. Okay students, so Java J button, ठीक है. So J button class, it is used to create the label, ठीक है. It is used to create the label button that has the platform independent implementation, that has the platform independent implementation. So the application result is some action when the button is pushed. Okay, so it creates the abstract button class, ठीक है. It creates the abstract button class. So J button class is a declaration, okay. So here commonly used constructors are given, that are J button string of S, okay. Then J button icon I. So here the description it is given. Uh, So J button string, then it creates a button with the specified text. Okay, it creates the button with the specified text. Then J button icon I, so it creates a button with the specified icon object. Here the commonly used methods of the abstract button class are void set text, string S, then description it is given. It is used to set the specified text on the button. Then string get text. String get text, it is used to return the text of the button. Then void set enable boolean B. It is used to enable or disable the button. Next one it is that set the void set icon B. So it is used to set the specified icon on the button. So icon get icon. So it is used to get the icon of the button. Next one it is that void set mnemonic integer A. So it is used to set the mnemonic on the button. Next one it is that void add listener. Okay, void add action listener A. So it is used to add the action listener to the this object. Okay, now Java J button example has been taken over here. बटनच्या क्लिक इव्हेंट वर काहीतरी ऍक्शन परफॉर्म व्हायला पाहिजे. मग इथं बघा दिलंय हे एक्झाम्पल सगळ्यांनी नोट डाऊन करून घ्या. इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग, ठीक आहे. जावाचे पॅकेजेस तुम्हाला स्विंगचे पॅकेजेस आणि जावाचे पॅकेजेस तुम्हाला इम्पोर्ट करावे लागणार आहे. म्हणून इथं काय करावं लागेल, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग, देन पब्लिक क्लास बटन एक्झाम्पल, देन पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट्स वाइड स्ट्रिंग ARGS, ठीक है. पब्लिक स्टॅटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, पब्लिक स्टॅटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट्स J बटन B, ठीक है. नेक्स्ट वन इट इज J बटन B इज इक्वल टू न्यू J बटन क्लिक हिअर, ठीक आहे. म्हणजे फ्रेमवर काय केलंय आपण, इथं डिस्प्ले केलंय बटन एक्झाम्पल. फ्रेमवर आपण हे लिहिलेले J फ्रेम F इज इक्वल टू न्यू फ्रेम ठीक आहे. न्यू फ्रेम इन ब्रॅकेट button example, then J button B is equal to new J button click here, set the bounds 50, 100 and 95, 30 XY coordinates त्याचे काय केले, बाउंड्री आपण त्याच्या डिफाइन केलेले आहे. सो 50, 100 and 95, 30, ठीक आहे. 95, 30. मग याचे आपण डायमेन्शन सेट केले इथं क्लिक हिअरचे.
मग त्याच्यानंतर सेट बी डॉट सेट बाउंड्स इज इक्वल टू 50 कॉमा 50 कॉमा 100 कॉमा 95 कॉमा 30. So b dot add b, then f set size 400 then f set layout null, then f set visible true. ठीक है, f set is visible is true. ठीक है, so j button it is given. So j button class helps to create the button. It has the three constructors: j button, icon IC, j button string str, j button string str, icon IC. The j button can be created using the icon or string or both. J button supports the action event. An action event is generated on the click of the button. ठीक है, so action event कधी generate होते? Click of the button event. Next one, it is that text field. So j text field it is given. So list the j text field constructors. So j text field is used to accept the input to accept of the input single line or text from the end user. It has the three constructors. First it is j text field integer calls, then j text field string str integer calls, then j text field string str. ठीक है, so the example of the j button and j text field it is given. So import javax dot swing, then import java dot awt dot event, then import java dot awt public class kt test1. K test 1 extends the JFrame implements action listener. ठीक है, action listener J button B1 comma B2 J text field JTF K test 1. ठीक है, K test 1 then B1 is equal to new button new J button first, then B2 is equal to new J button second, then JTF is equal to new text field of 20. मग हा प्रोग्राम दिलेला आहे बुकमध्ये, हा प्रोग्राम दिलेला आहे स्विंग प्रोग्राम. तर ह्या प्रोग्रामची प्रॅक्टिस करायची आहे जे बटन्स. ठीक आहे, जे बटन्स याची प्रॅक्टिस करायची आहे ह्या प्रोग्रामची. ठीक आहे, सो हिअर JTF इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड ऑफ 20 सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट, then set size 300 comma 300, add B1, then add B2, then add JTF, then B1 dot add action listener event. ठीक है, action listener event, then B2 dot add action listener, then set visible is true, then set default close operation JFrame dot exit on close, then public static void action perform action event E. So if E dot get source is equal to B1, then JTF dot set text is first button which is click, else JTF dot set text second button is click. So public static void main string args new k test. ठीक है, so this is the first example. Now let us we will see third control, that is combo boxes. ठीक है, combo boxes जे बटन. ठीक आहे, हे बघा जे बटनचं हे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे इथं. मग what is exactly the J button? So Java language dot object, then Java AWT dot component, then Java dot AWT container, then Java X swing dot J component, then Java X dot swing abstract button, then Java dot swing J button, all implemented interface direct known subclasses. ठीक है, so public class J button extends the abstract button, implements the accessible, an implementation of the push button. A button can configured and to the some degree controlled by the actions. Using the actions with the buttons has many benefits beyond directly configuring the buttons. Refer to swing component supporting the actions for more details, and you can find more information in how to use the actions. So the sections in the Java tutorials are given. So here see here warning, swing is not thread safe. So for more information, the swing threading policy is used here. ठीक है, so here मेथड्स कोणकोणते आहे बघा. ऍक्सेसिबल मेथड, गेट ऍक्सेसिबल कॉन्टेक्स्ट. ठीक आहे, मेथड डिस्क्रिप्शन.
So it gets accessible text associated with the J button. Then string is equal to get UI class ID. It returns a string that specifies the name of the L and F class that renders this component. Next one, it is boolean. So boolean is default button. It gets the value of the default button property, which if true means that this button is the current default button for its JRoot pane. ठीक है. Next one, it is that boolean. So boolean, it is default capable, gets the value of the default capable property. Next one, it is that protected string parameter param strings etc. So it returns a string representation of this button, this J button. Next one, it is that void. So it remove notify overrides the J components. Remove notify to check if this button is currently set, which is the default button to the root pane, and if so it sets the root panes of the buttons of the null, ensures that a root pane doesn't hold on to invalid button reference. Next one, it is that void. ठीक है. Void set default capable. So boolean default capable, then sets the default capable property which determines whether this button can be made the default button for its root pane or not. Then void update. So it results the UI property value from the current look and feel. ठीक है. From the current look and feel. So this is whole about the Java labels. ठीक है. Java J buttons. Now let us we will see the combo box. मॅडम त्या स्टुडंटला जॉईन करा ना. 15 है.
हॅलो मॅम, तुमचा आवाज नाही येते, माईक म्यूट झालाय. ओके सॉरी. ठीक आहे. सो जावा जे बटनचं आपण हे एक्झाम्पल बघितलंय. ठीक आहे. मग मेथड्स बघितल्या आपण जावा जे बटनच्या. परत एकदा मी सांगते. जावा जे बटन class is used to create a label button that has platform independent implementation. The application result in some action when the button is pushed. So it inherits the abstract buttons class. Next one, it is that JButton class declaration. So let's see the declaration of the javax.swing.jbutton class. So public class JButton extends the abstract button, implements accessible. Then commonly used constructor are given JButton. It creates the button with the no text and icons. Then JButton string S. It creates a button with the specified text. Then JButton icon I. It creates the button with the specified icon object. So commonly used methods for the abstract class are given here. Methods, then description. It is given here. Methods. मग कुठली मेथड आहे? फर्स्ट मेथड इट इज void set text string s. ठीक आहे, string of s. Then description, it is given. It is used to set the specified text on the button. Next one, it is that string get text. So it is used to return the text of the button. Next one, it is that void set enable boolean b. So it is used to enable or disable the button. Next one, it is that void set icon b. So it is used to set the specified icon on the button. Next one, it is that icon get icon. It is used to get the icon of the button. Next one, it is that void set mnemonic integer a. It is used to set the mnemonic on the button. Next one, it is that void add action listener. So action listener class it is given. It is used to add the action listener to the object. Okay. So Java JButton example it is given. Java JButton example. So import javax.swing then public class. मग हे एक्झाम्पल सगळ्यांनी लिहून घ्यायचंय म्हणजे तुम्हाला ते रन करता येईल. ठीक आहे. तर हे एक्झाम्पल क्विकली नोट डाऊन करून घ्या. चला. Import javax.swing then public class button examples then public static void mains string args jframe f is equal to new jframe button example jbutton b is equal to new jbutton. Click here. So b dot set bounds. The bounds आपण सेट केले 50, 100, 95, 30. Then f dot add of b. Then f dot set size 400, 400. Then f dot set layout null. Then f dot set visible true. Okay students. तर मग आता मीटिंग लेफ्ट केली तरी चालेल.